Hi and welcome again to Rajathi's Family Kitchen. வணக்கம். இன்னைக்கு நாம badam kesari எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். So today we'll be preparing a sweet dish to share with all of you and it's called kesari with almonds. So let's have a look at it. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த badam kesariக்கு தேவையான பொருட்கள் பத்தி இப்ப பார்க்கலாம். Okay, we'll be looking at the ingredients of today's dish. ஒரு கப் ரவை. So 1 cup of semolina. அது வேகக்கூடிய அளவுக்கு பால். Enough milk for boiling the semolina. முந்திரி பருப்பு, a couple of cashew nuts. ஜாதிக்காய் பொடி, about a teaspoon of nutmeg. கொஞ்சம் ஏலக்காவை பொடிச்சு வச்சிருக்கு. A pinch of cardamom that has been crushed. இது சுல்தானான்னு சொல்றோம். இந்த அதாவது வறட்சியான திராட்சை. About a pinch of sultanas. இந்த மாதிரி பாதாமை தான் எடுத்து பொடிச்சு இப்படி வச்சிருக்கு. இதோடது ஃபுல்லா இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் நான். About a handful of almonds that have been crushed. தேவையான அளவுக்கு நம்ம சுழண்டு வர அளவுக்கு நெய். Enough ghee to actually make this dish. சர்க்கரை. Of course we need sugar and this is about 1 1/4 cup. இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரவையை தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பொழுது நம்ம பொடியான ரொம்ப பொடியா இருக்கிற ரவையை தேர்ந்தெடுத்தா அந்த கேசரி களியாட்ட ஆயிடும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் குரணையாக இருக்கிற மாதிரி ரவையை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். So a point to note about semolina is that make sure that it's not too fine. Make sure it's a little coarse so it'll come out very well, the kesari. So let's have a look. இப்போ அடுப்பை பத்த வச்சு பாத்திரத்தை வச்சிருக்கேன். So the first step is of course to keep the stove on heat. இந்த பாத்திரத்தை வெச்ச உடனே அதுல பாலை விடுறேன். So in our vessel we're just going to add the milk. You can add about a 1/4 cup of milk. இந்த பால் நல்லா கொதிக்கணும். அப்படி உங்களுக்கு ரவை சில சமயம் ரவை நிறைய உறிஞ்சிக்கலாம் இந்த வேகும் பொழுது. சோ தேவைக்கு ஏத்தபடி நீங்க கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா பாலை. So the milk we don't have a measurement for it. It depends on the absorbency of the semolina. We've got to add a little more or less of the milk. So we'll just have to add more or less while we're doing this dish. So let's have a look. இந்த எடுத்து வச்ச இந்த பால் பொங்கும். அதாவது கொதிநிலையில் இருக்கும்போது பொங்கறப்போ இந்த ரவையை போடணும். Now our milk is started simmering and as it begins to boil we're now going to add the semolina to it and then just keep mixing it throughout. நல்லா கலந்துட்டே இருக்கணும். நல்லா கலந்து அது வேகற மட்டும் நமக்கு தெரியும் அது வேகிறது. சோ வேகற மட்டும் நம்ம அத நல்லா கலக்கிட்டு இருக்கணும். So we need to keep mixing it until it's cooked or boiled. இப்போ இந்த பாலோட சேர்ந்து இது நல்லா வெந்தாச்சு. இந்த வெந்த நிலையில நம்ம எடுத்து வச்ச சுகரை போடணும். So it has been mixed now well with the milk and it's absorbed the milk, our semolina, and it's been cooked and we've just added the sugar that we had kept aside with it. So we just have to keep mixing it. இந்த சுகர் போட்ட உடனே எடுத்து வச்ச அந்த பாதாமை பொடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பொடிச்சு வச்ச பாதாமையும் போடுறேன். So as soon as we add the sugar, we also add the crushed almonds. போட்டுட்டு நல்லா கலரணும். And then keep mixing it well. இந்த ரவை பாலோட வெந்த ரவை இந்த சுகர் போட்டோம்னா இளகி இப்படி கிடைக்குது பாருங்க. So as soon as our sugar starts melting, our semolina gets a bit softer and gets a bit liquidy and we're just going to add the remaining ingredients. இந்த சுகர் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஏலக்காய் பொடியும் ஜாதிக்காய் பொடியும் போடுறேன். So we'll be adding the cardamom and the nutmeg. Keep mixing it. நல்லா mix பண்ணிட்டு இந்த ஜாதிக்காயோட வாசனை குமு 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 குமுன்னு ரொம்ப ஜோரு. அது உடம்புக்கு நல்லதும் கூட. சோ ஏலக்காயோட வாசனையோட சேர்ந்த ஜாதிக்காய் ரொம்ப ஜோரா இருக்கு. So our nutmeg is to bring this wonderful aroma to this sweet dish and it's already starting to give us this beautiful aroma there. And cardamom works the same as well. நல்ல mix ஆயிடுச்சான்னு பாத்துக்கங்க. mix ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்ணனும்னா நெய்யை ஆட் பண்ணனும். So we'll keep mixing it, make sure that there are no big lumps to the semolina and while this is done we can then add the ghee which would be the next step. வெந்தாச்சு ரவை. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீ ஆட் பண்ணி அது சுழண்டு வரும்படி கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அது நல்லா கிளறிக்கலாம்.
So our semolina has been boiled, and now we've just added a little bit of ghee, mixing it throughout now, and then we can gradually add the remaining ghee. உங்களுக்கு வேணும்னா இதுல கலர் பொடி போட்டுக்கலாம், கேசரி பவுடரோடது. இல்ல சில பேர் வந்து கலருக்கோசரம் மஞ்சள் பொடி கூட போடுவாங்க. இப்போ நான் இதுல எந்த பொடியும் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர் வேணும்னா ஆரஞ்சு கலர் பொடி போட்டுக்கலாம். கேசரிக்கோசரம் கொஞ்சம் மஞ்சள் கலந்த பொடி விக்குது, அது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பட் நான் இதுல வந்து பிளைனா எந்த பொடியும் போடாம நான் பண்றேன். So for coloring this dish, some people prefer using the orange color, which is available at the supermarkets, of course. You can also add turmeric, a little bit of turmeric for the yellow color. But for this episode, we'll not be adding any color. I mean, the taste is going to be just the same. It's just to appeal our visual senses there. இன்னும் கொஞ்சம் ghee ஆட் பண்ணிக்கலாம். So we're adding a little bit of the remaining ghee. Again, we're going to keep mixing it. So it mixes really well, comes along. இப்போ சூப்பரா இருக்கு. இந்த பதாமோட சேர்ந்து இந்த ரவையோட நெய்யோட எல்லா பொடியோட சேர்ந்த இது ரொம்ப ஜோரா இப்போ வெந்து கடச்சாச்சு நமக்கு. So it's getting prepared really well there. இருக்கிற நெய் எல்லாமே ஊத்தி நல்லாவே கலரி இதாயாச்சு. ஸோ இப்போ கேசரி ரெடியா இருக்கு. பதாம் கேசரி ரெடி. அதுக்கு நம்ம வந்து பொரிச்சு கொட்டுறதுக்கோசரம் கேஷ்யூ நட்ஸும் அந்த முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வச்சிருக்கேன். So our kesari is now cooked along with the ghee. We've added the ghee that we had taken, all of it. So it's been cooked really well. Make sure you do take the lumps while you're mixing it throughout though. That's when you'll feel the melt of it. So everything is done. We're just waiting for the sultanas and the cashew nuts to be fried and added to it. இப்போ அந்த வெந்த பதாம் கேசரி ரெடி. அதுக்கு மேலால பொரிச்சு கொட்டுறதுக்கோசரம் இந்த முந்திரியும் வறண்ட திராட்சையும் வச்சிருக்கேன். Almond kesari is now ready, kept aside. Now we have to just fry our cashews and sultanas as for our final step and add it to it. பாத்திரத்துல கொஞ்சம் நெய் விட்டுருக்கேன். அந்த நெய் சூடா ஆயிட்டு இருக்கு. உடனே இந்த முந்திரியும் திராட்சையும் போடுறேன். So we just added a little bit of ghee. We're just frying the cashews and sultanas in the ghee right now. இந்த முந்திரியும் இந்த திராட்சை கொஞ்சம் உப்பும். வறண்ட திராட்சை வந்து நல்லா உப்பி வரும். அது மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க முந்திரியும் இதையும். So the sultanas will swell up a bit, grow a little bit larger, and then we'll know that they're ready, they're cooked, and maybe the cashew nuts will become a little bit brown, I guess, yes. as well. And the aroma is also just flavoring up really well. So பதாம் கேசரி இப்போ ரெடி. So our badam kesari will be now ready. We'll just mix it. இப்போ இந்த பதாம் கேசரி ரெடியா இருக்கு. ஸோ இதனுடைய இது வந்து உள்ளுக்குள்ள பதாமோட துகள்களோட சேர்ந்து இந்த கேசரி ரொம்ப சுவையானது, உடம்புக்கும் நல்லது. So kesari with almonds is now ready, and yeah, it's a very healthy dish as well, along with being a very delicious sweet. ஆக்சுவலா ரவை வந்து நான் இந்த ரவை வந்து கோதுமை ரவையோட சேர்ந்த இதா இருக்கிறதுனால நான் வறுக்கல. இதே வெள்ளை ரவையா இருந்தா பட்ன ரவையா இருந்தா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியா இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க பவுனாட்ட வறுத்து இந்த மாதிரி பண்ணினா சூப்பரா இருக்கும். இந்த ரவைக்கு ஏத்தபடி அதனுடைய நீங்க வறுத்துறதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. So we get different types of semolinas in the market. We used a coarse one here, so we did not broil it or just fry it alone in a fry pan before doing all these procedures. But if you get a fine semolina, you will have to broil it first and then add and do everything that we've said. இப்போ தீபாவளி வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கு நீங்க இந்த பதாம் கேசரி பண்ணி பாருங்க. தீபாவளி ஸ்பெஷலா கொண்டாடுங்க. So I hope you all try this beautiful dish at your place for this 2011 Diwali and have a joyous and wonderful Diwali. நன்றி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அட்வான்ஸாக. Thank you for watching our show and happy Diwali to all.